applications guda uku wanda idan kai student ne na university ko kuma na college of education ko kuma na polytechnic za su taimaka maka harkokin karatunka. So waɗannan applications ɗin ba kowanne ba ne illa waɗannan, bari na lissafo su. Na farko da akwai ChatGPT. Wato shi ChatGPT amfaninsa shine za ka iya yin assignment da shi, kuma bugu da ƙari ma bacin assignment ɗin za ka iya cewa ya rubuta maka reference in ya yi maka assignment ɗin. Sannan abu na biyu da akwai WPS. WPS shi kuma amfaninsa kamar amfanin Microsoft Office ne a kwamfuta. Za ka iya amfani da shi kai typing ɗin rubutunka, in ka gama typing sannan kuma ka je kai printing. Sannan da akwai Grammarly. Shi kuma Grammarly kamar keyboard ne. Abin da zai maka shine zai taimaka maka wajen typing. Idan kana typing, idan kai grammatical error ko kuma mistake, zai nuna ma cewa ka yi mistake ka gyara. So ina ganin waɗannan applications ɗin guda uku ya kamata a ce duk wani ɗalibi na university ko polytechnic ko college ya mallake su, ya ɗauko su. So kai following ɗin mu sannan kuma kai liking ɗin wannan bidiyon, domin a bidiyo na gaba zan yi bidiyo akan yadda ake registration da kuma downloading na ChatGPT da WPS sannan kuma da Grammarly. Thank you.